Yeah. So everyone can see my screen, right? Sir. Yeah. So I just want to tell about like one join where it seems to be same, but there will be slight difference. So that join is nothing but it is a natural join and inner join. Okay. So natural join also we do on the tables on the two tables to form a join. Okay. So let's discuss about natural join. So natural join is nothing but it joins the two tables on the basis of the same attribute and the same data type. Okay, this is the key point when we deal with the natural joins. These 2 points should be noted. Like we should have a same column name and the data type on the both the table should be same. So then only we can perform the joining output. Okay, so for this example, I have created a two table. One is color underscore ID and I have inserted couple of records. Okay, so the records are one red, two blue, and three green. And I have taken one more table like color underscore ID underscore one. Okay, and I inserted two records in this table. Okay, so when we write a normal a natural join between the two columns, so here we don't need to explicitly specify the joining condition on we using on class. Okay, so we can just execute this syntax like a table A followed by natural join and followed by the table B. So this will join the matching column is there na, so which is ID column and the data type is also integer in the both the tables. So on this matching column it forms a join and give the columns in the both the tables and the matching columns it will give from the table A. So let's execute this table, the select statement. So if you notice here, this red information is from the table A and this price information is from the table B and the matching column it will keep only one column when we work with the natural join. Okay, so natural join is nothing but it is kind of a join which join happens on the same column name and the same data type. Okay, so coming to our normal join means we have to definitely specify some condition separately to form a join. Like right, like what are the joins yesterday we have discussed: eq join, normal join, left outer, right outer, full outer, right? So continuation of that, I'm saying like we have one more join called natural join. So natural join is nothing but it is also useful for the joining purpose, but we don't give the joining separately. Okay, so by default on the basis of the common column name and the common data type, it forms a join and produces the result. Okay, so you point clear, Andy? Natural join ఇప్పుడు నార్మల్ జాయిన్ అనుకోండి. So normal join is nothing but we have to definitely specify the join, what kind of join it is, and we have to give an on class which what are the columns I have to use for the joining condition separately. Okay, now if you run this result, so this result is quite different with the natural join. So natural join is producing only one matching column. Okay, and here if you see it is giving separate columns. Okay, ఈ పాయింట్ క్లియర్ అయిందండి. న్యాచురల్ జాయిన్ నార్మల్ జాయిన్ ఒక డిఫరెన్సెస్. హలో. ఎస్ అన్న. సో న్యాచురల్ జాయిన్ నార్మల్ జాయిన్ అంటే జస్ట్ డిఫరెన్సెస్ అడుగుతారు, మీరు చెప్పాలి. ఓకే. ఓకే ఓకే అన్న. ఓకే.
సో ఇవన్నీ జస్ట్ కాన్సెప్ట్ వైజ్ మీరు తెలుసుకొని వర్క్ చేయాలి. సో రో ఐడి, రో నెంబర్ అంటే నిన్న చెప్పాను కదా! ఏంటి అంటే రో ఐడి, రో నెంబర్ అంటే? ఎవరన్నా చెప్తారా? రో ఐడి, రో నెంబర్ అంటే? ఎనీవన్? హలో! రో ఐడి, రో నెంబర్ అంటే ఏంటి అండి యాక్చువల్‌గా ఒరాకిల్‌లో? Sir, no row number, it will generate the row numbers, like serial number. Row ID, it will produce unique numbers for each and every record. Okay, for duplicate one also it produces a number, right? Unique, yes, sir. Okay, so both are Sudoku columns. I mean some kind of reference column for the table, right? Okay. Yes. యాహ్! మిగతా వాళ్ళకి అర్థమవుతుందండి? రో ఐడి, రో నెంబర్ అంటే? ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది చాలా జస్ట్ సింపుల్ చిన్న టాపిక్సే. మీరు జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా క్లియర్‌గా ఉంటుంది. సో, ఇవాళ మనం క్వెరీస్‌లో మాట్లాడుకున్నాం. సో, క్వెరీస్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి సబ్ క్వెరీస్ ఉంటాయన్నమాట. సో, సబ్ క్వెరీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వి ఆర్ హావింగ్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ క్వెరీస్. ఓకే. సో, జనరల్‌గా ఈ సింగిల్ రో సబ్ క్వెరీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఓకే. సో, సింగిల్ రో సబ్ క్వెరీ ఏంటి అంటే ఐ మీన్ యాక్చువల్‌గా సబ్ క్వెరీస్ అంటే ఏంటి అంటే వెన్ యూ రైట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద వేర్ క్లాస్, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సబ్ క్వెరీ. Okay, so this point is clear. When you write some select statement in the where class, so that is nothing but subquery. Okay, and subquery we are also having different categories. Okay, so single row subquery ఉంటుంది, multi row subquery ఉంటుంది, multi column subquery ఉంటుంది, correlated subquery ఉంటుంది, scalar subquery అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఇన్లైన్ వ్యూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీరు ఫైవ్ నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీగా మీరు క్వెరీస్ రాయవచ్చు అనమాట హ్యాండ్స్ ఆన్గా. ఓకే, సో లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ సింగిల్ రో సబ్క్వెరీ. సింగిల్ రో సబ్క్వెరీ అంటే ఏంటంటే నేను చెప్పాను కదా, క్వెరీ వెన్ యూ రైట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వేర్ క్లాస్, వెన్ యూ రైట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద వేర్ క్లాస్, దెన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ క్వెరీ. ఓకే, సబ్ క్వెరీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్కి, ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నారండి అందరూ? హలో! యా, ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నారా? యాక్చువల్గా డేటా లేదు నా దగ్గర చూపించడానికి. సో కాన్సన్ట్రేషన్గా వినండి. యాక్చువల్గా ఇది సింగిల్ సబ్ క్వెరీ అనమాట. ఇదేంటి అంటే అట్ ఎ టైమ్ ఈ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ నేమ్ కున్న శాలరీ ఒక్క రికార్డ్ మాత్రమే వస్తుందన్నమాట. అంటే చూడండి, వెన్ ద సబ్ క్వెరీ రిటర్న్స్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ సబ్ క్వెరీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ సింగిల్ సబ్ క్వెరీ. అంటే ఈ వాల్యూ కనుక ఈ వాల్యూ డెఫినెట్గా ఒక రికార్డ్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది కదా. ఒకవేళ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఉంటే అది మల్టీ రో సబ్ క్వెరీ. కానీ ఇక్కడేమో మనకి ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుంది అనుకోండి. సో ఆ టైంలో మనం ఇఫ్ యూ రైట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ in where class. Okay, I mentioned this point. If you write some kind of select statement in the where class, so then that is nothing but it is kind of subquery. Okay, so here we are checking that select star from the table name where salary is greater than a query we are writing that to check an employee who is some ex employee salary is greater than uh, the salary is greater than I mean, if the salary value is greater than this particular employee, then fetch all the information for that employee. Okay, so let's discuss this with a small example. అప్పుడు మీకు చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఒకటి తీసుకున్నాను.
సో ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో నాకు జస్ట్ ఈ శాలరీ అనే ఒక కాలం ఒక్కటే తీసుకుంటాను. సో వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్ టు అనుకున్నాను అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను జస్ట్ మీకు బేస్ టేబుల్ చూపిస్తాను. ఓకే. సో నాకు ఇక్కడ కపుల్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయండి. 100 రికార్డ్స్ 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 10 రికార్డ్స్‌లో సింగిల్ రో సబ్ క్వెరీ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ గివ్ అట్ ఎ టైమ్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ ఇన్ ద ఇన్నర్ క్వెరీ. ఓకే. సో ఈ ఈ ఈ ఈ ఈ బ్రాకెట్స్‌లో ఉన్న పీస్ ఆఫ్ క్వెరీ పీస్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చి ఏమో ఇన్నర్ క్వెరీ అంటామండి. సో ఈ బ్రాకెట్స్ బయట ఏదైతే క్వెరీ రన్ అవుతుందో ఇదేమో ఔటర్ క్వెరీ అంటామండి. ఓకే. ఫస్ట్ మనం ఈ ఇన్నర్ క్వెరీ ద్వారా ఈ పర్టిక్యులర్ ఐడి 2కున్న శాలరీ తీసుకొని ఉంటాం. ఓకే. సో ఈ క్వెరీ చూడండి. ఈ క్వెరీలో మనకి 200 వస్తుంది కదా! సో ఇది సింగిల్ వాల్యూ అనమాట. సింగిల్ రో. ఓకే. సింగిల్ రో అండ్ దిస్ రో వి ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ద హోల్ టేబుల్ with an operator called greater than. So so the output of this query will give the records which are having greater than this id. Okay, which are having this at least greater than this id. So this is nothing but single row subquery. When we are getting one value in the inner query, then that is nothing but single row subquery అండి. ఓకే, అర్థమైందా సింగిల్ రో Yes, సబ్క్వెరీ sir. అంటే? ఓకే. సో అట్లనే మల్టీ రో సబ్ క్వెరీ ఉంటుందండి. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి అనుకోండి. ఇదిగోండి రైటింగ్ రైటింగ్ క్వెరీ విత్ ఇన్ ద క్వెరీ అంటే మళ్ళీ ఈ వాల్యూస్ని ఇంకొక వాల్యూతో ఇప్పుడు ఈ మల్టీ వాల్యూస్ వచ్చినాయి అనుకోండి. ఈ మల్టీ వాల్యూస్లో నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పొచ్చు, ఇదిగోండి ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి కదా. ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి. ఈ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ టేబుల్. ఈ ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్స్లో నాకు ఒక నిమిషం. సో వీ కెన్ రైట్ క్వెరీ విత్ ఇన్ ద క్వెరీ అండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొక క్వెరీ రాయవచ్చు. ఎట్లా అంటే జస్ట్ నాకు శాలరీ తీసుకుంటాను. ఓకేనా. సో శాలరీ తీసుకున్నాక ఆ శాలరీ ఎగ్జాక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యే రికార్డ్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే కావాలి అని పెట్టుకున్నాము. ఎగ్జాంపుల్ ఓకే. సో ఒక్క నిమిషం అండి, కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ క్వెరీ సింగిల్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఇంకో లాజికల్ కండిషన్ రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఏవైతే ఐడీస్ ఉన్నాయో ఆ ఐడీస్ ఎగ్జాక్ట్గా నాకు 2, 3, 4 మాత్రమే ఉండాలి. ఇట్లా ఇట్లా రాసుకోవచ్చు అనమాట. సెలెక్ట్ ఐడీస్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ వేర్ మీరు స్పెసిఫిక్గా ఐడీస్ ఏమైనా మెన్షన్ చేయాలనుకోండి, 4, 5, 6. సో వీళ్ళున్న ఎంప్లాయీస్ ఉన్న రిజల్ట్ మాత్రమే చూడాలనుకుంటే చూడండి, ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం మనం మల్టిపుల్ కండిషన్స్ రన్ చేస్తున్నామండి టు గెట్ సమ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ అవుట్పుట్. ఓకే.
మీకు అర్థమవుతుందా ఇది మల్టీ రో సబ్ క్వెరీ అంటే? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యునో ఇట్ హ్యాస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద పేరెంట్ క్వెరీ. ఓకే, పేరెంట్ క్వెరీ కాలమ్స్ వాడి విల్ బి హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్. ఓకే, ఓకేనా? అర్థమవుతుంది కదండి. యాక్చువల్గా ఒక ఒక ఫీల్డ్ తీసుకొని ఆ ఫీల్డ్ మీద కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్, మళ్ళీ ఇంకొక ఫీల్డ్ తీసుకొని ఆ కాలం మీద మళ్ళీ కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇట్లా అప్లై చేసుకుంటా మన లాజిక్ని బిల్డ్ చేసుకుంటా యూనో అట్లా వెళ్తే అది సింగిల్ మల్టీ రో సబ్ క్వెరీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే మల్టీ రో సబ్ క్వెరీ అంటే యూజింగ్ ఇన్ క్లాస్ అనమాట. ఇన్ క్లాస్, ఎనీ, ఆల్ ఇవన్నీ మనం వాడుతూ ఉంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది కదా. ఇన్ క్లాస్ ఏంటి అంటే దిస్ ఇన్నర్ స్టేట్మెంట్ విల్ రిటర్న్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అనమాట. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ విల్ రిటర్న్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అండ్ so this statement will return multiple values, whereas single row subquery will return only the inner part of the query will return only one single value, that is nothing but సింగిల్ లో సబ్ క్వెరీ అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఈ టూ డిఫరెన్సెస్ అనమాట మీరు జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది. సింగిల్ లో సబ్ క్వెరీ అంటే ఏంటి, మల్టీ రో సబ్ క్వెరీ అంటే ఏంటి. ఓకేనా? అర్థమైందా? Yes, sir. అర్థమైంది కదండి. యాక్చువల్గా ఇన్ క్లాస్ కానీ లేకపోతే ఎనీ కానీ ఆల్ కానీ ఇట్లా ఈ త్రీ ఆపరేటర్స్ దేనికి వాడతారంటే, మనకి ఒక కాలం వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్లా ఒక కాలం ఉన్నప్పుడు మనకి ఈజీగా వేర్ క్లాస్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. కానీ మనకి ఒకవేళ 4, 5 ఇట్లా వాల్యూస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, అట్లాంటి వాల్యూస్ మనం ఈక్వల్ ఆపరేటర్ ఏంటి, ఇట్ కంపేర్స్ వాల్యూ బిట్వీన్ ఏ వాల్యూ, రైట్? ఐ మీన్ వాల్యూ విత్ ఏ వాల్యూ. It can't compare value with range, right? So to have a range check, we can use with in operator or else any operator. Okay, I think any operator is not working. Okay, so we can use those operators and deal with multiple values. So మన కనుక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో కనుక మల్టీ వాల్యూస్ రిటర్న్ అవుతుంటే అది మల్టీ రో సబ్ క్వెరీ. ఒకవేళ సింగిల్ వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుంటే అది సింగిల్ రో సబ్ క్వెరీ. ఓకేనా? అర్థమైందండి. ఈ 2 క్వెరీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే లాజికల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ మీరు ఈ అండ్ ఆపరేటర్స్ వాడి లేకపోతే ఆర్ ఆపరేటర్స్ వాడి ఇట్లా క్వెరీస్ మీరు స్మాల్ పీసెస్‌గా బ్రేక్ చేసుకొని మీ లాజిక్స్‌ని అన్నీ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని ఒక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లాస్ట్‌లో రాస్తారనమాట. ఓకే. సో ఈ 2 పాయింట్స్ కొంచెం బాగా అర్థం చేసుకుంటే మీకు క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఓకే. ఈ మల్టీ కాలమ్ సబ్ క్వెరీ ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా మనం సింగిల్ కాలమ్తో మనం కంపేర్ చేస్తున్నాం కదా. అట్లా కాకుండా ఒకవేళ మల్టీ కాలమ్స్తో కూడా మనం ఇట్లా వేర్ క్లాస్ రాసుకొని ఒక ఇన్ ఆపరేటర్ పెట్టుకొని ఇట్లా మనం రన్ చేస్తే అది మల్టీ కాలమ్ సబ్ క్వెరీ అనమాట. సో పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. నిన్న మీకు డిలీట్ స్టేట్మెంట్ చెప్పాను కదండి, హౌ టు డిలీట్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్. ఎవరైనా చూసారా ఎలా డిలీట్ చేయాలో? హలో, హలో, No, sir. చూడలేదా ఎవరు? ఒక్కలే రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. అసలు అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారండి? సార్ నాది ఇంకా SQL ఇన్స్టాల్ చేయలేదు సార్ నేను. మీరు ఇప్పటికి 2-3 సార్లు అడిగారు ఈ క్వశ్చన్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి నేను జస్ట్ ఒక స్మాల్ వెబ్సైట్ చెప్తాను. ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళండి. మీరు మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఏమన్నా ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకోండి, ఇక్కడికి వచ్చి 33 స్కూల్స్ అని చెప్పేస్తే ఇక్కడ మనకు ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మీరు ఇక్కడ జస్ట్ ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ వర్క్ స్పేస్, ట్రై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో ఈ వర్క్ స్పేస్లో మీరు
క్వైరీస్ రాసుకొని ఇట్లా మీరు జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యునో లెట్స్ వర్క్ లైక్ దిస్. సో ఈ చూడండి, ఈ స్టేట్మెంట్స్ చూసారా, కౌంట్ యావరేజ్ సమ్ అని. సో నాకు ఒక టేబుల్ ఉంది, వాడే చెప్తాడనమాట, నాకు టేబుల్ ఇలా ఉంది. సో దాంట్లో నేను టేబుల్లో కౌంట్ కొనుక్కోవాలంటే ఎట్లా, యావరేజ్ కొనుక్కోవాలి అంటే ఎట్లా. ఓకే, మీరు ఇక్కడే ఒక వర్క్ షీట్ ఓపెన్ చేసుకొని ఆ వర్క్ షీట్లో మీరు లాజిక్స్ ఎంత మాత్రం సపోర్ట్ చేస్తుందో అంతవరకు మీరు లాజిక్స్ రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా. సో మీరు ఆ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మీ టైం సేవ్ అవుతుంది. ఓకే సార్. ఇక్కడ ఉంటాయండి, చూడండి, లైక్ ఫంక్షన్స్ అని, ఎలియాస్, జాయిన్స్, గ్రూప్ బై. సో జస్ట్ ఒక వైట్ పేజ్ తీసుకొని అక్కడున్న డేటాని ఒక వైట్ పేజ్లో నోట్ చేసుకొని జస్ట్ ఆపరేటర్స్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, అటు బిహేవియర్ ఏంటి, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి, యూస్ఫుల్ అవుతుంది. వేర్ క్లాస్ ఓకే కూడా ఓకే. ఇక్కడే ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ 5 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఈ వేర్ క్లాస్లో వాడు కంట్రీ మీద వాడు జస్ట్ ఫిల్టర్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాడు అనుకోండి. సో మీరు జస్ట్ రన్ చేస్తే ఆ కంట్రీ మీద ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డిస్ప్లే అవుతుంది. అట్లా మీరు ఇక్కడ కస్టమ్ క్వెరీస్ రాసుకోవాలనుకోండి, అండ్ అని చెప్పేసి కస్టమర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అని పెడితే ఆ పర్టికులర్ రన్ కొడితే ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. సో మీరు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మీరు ఇక్కడ సబ్స్ట్రింగ్, ఇన్స్ట్రింగ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, జస్ట్ ఒక ఓకే సార్. యూస్ఫుల్ సైట్. ఓకే. సో డూప్లికేట్స్ నిన్న 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 లాస్ట్లో చెప్పానండి, డూప్లికేట్స్ ఎలా ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఏ క్వైరీ ఫస్ట్ రన్ అవుతుంది, ఏ క్వైరీ సెకండ్ రన్ అవుతుంది. సో మీరు ఒకసారి చూడండి లాస్ట్ సెషన్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఈ మెటీరియల్ మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద ఐ మీన్ సీక్వెల్ క్లాస్ మొత్తం అయిపోయినప్పుడు షేర్ చేస్తాను. ఈ మెటీరియల్లో మీకు మ్యాక్సిమం ఇంటర్వ్యూ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి. సో జస్ట్ ఇదిగోండి, ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద డూప్లికేట్ ఐడెంటిఫై చేసి ఆ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ని రిమూవ్ చేసే క్వైరీ. సో సేమ్ క్వైరీ అనమాట నేను చెప్పింది. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిలీట్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ నేమ్ వేర్ row id not in of select min of row id from the table name group by on the business columns. I mean the column SO నెంబర్ అంటే సీరియల్ నెంబర్ బేసిస్ మీద మనకి ఏమైనా డూప్లికేట్స్ ఉంటే ఆ డూప్లికేట్స్లో ఉన్న మ్యాక్స్ ఆఫ్ మిన్ ఆఫ్ రో ఐడి ఒక్కటి పెట్టుకొని మిగతా రికార్డ్స్ అన్ని నాట్ ఇన్ ఫంక్షన్ వాడేసి మనం మిగతా యాక్సెస్ ఏవైతే రో ఐడీస్ ఉన్నాయో ఆ రో ఐడీస్ని మనం రిమూవ్ చేస్తున్నాం. సో ఇది అనమాట ప్రాసెస్. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ హియర్ ఐదర్ మిన్ ఆర్ మ్యాక్స్. ఓకే. సో కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీ అంటే ఇది కూడా వన్ యూస్ఫుల్ క్వైరీ. ఎట్లాంటి అంటే కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీ మీరు ఎప్పుడైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అది ఇప్పుడు సబ్ క్వైరీ అంటే ఏంటి, ఇట్లా ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ ఫర్ వన్ టైం విత్ ద పేరెంట్ క్వైరీ. అంటే ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఈ సబ్ క్వైరీ అనేది ఒక్కసారే ఈ పేరెంట్ క్వైరీకి ఫైర్ అవుతుంది. అంటే ఇది వాల్యూ తెచ్చేసి ఇక్కడే ఈ వాల్యూ పర్మనెంట్ అనమాట. ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఇట్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ and that result it will be using in the parent query. Okay, but correlated subquery ante enti ante it will execute for each and every record. Okay, how that operation will happen I will just discuss with an example. So correlated subquery ante ఏంటి అంటే మనకు టేబుల్లో ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి. ఓకేనా. సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాశాను. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఐ నీడ్ ద ఎంప్లాయీస్ యావరేజ్ శాలరీ. ఓకే, యావరేజ్ శాలరీ for each and every department. Okay, which are having average salary greater than their department. ఓకే, సో అప్పుడు మనం చూసారంటే ఇక్కడ మనం ఒక పేరెంట్ టేబుల్ తీసుకున్నాము. ఆ టేబుల్కి ఒక ఎలియాస్ ఇచ్చాము ఈ అని. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకా ఇక్కడేమో చైల్డ్ క్వైరీలో ఇక్కడ ఇన్నర్ క్వైరీలో ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాము, అది కూడా సేమ్ టేబులే. సేమ్ టేబుల్ మీద ఇన్నర్ క్వైరీలో జస్ట్ ఒక యూనో లాజిక్ కండిషన్ రాసాం. ఏమైనా కండిషన్ రాసామంటే ద ఎంప్లాయీ ఐడి
ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద ఈ డాట్ ఎంప్లాయ్ ఐడి. ఈ ఈ డాట్ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? అవుటర్ క్వైరీ నుంచి రికార్డ్ బై రికార్డ్ ఇన్నర్ క్వైరీకి పాస్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట రన్ టైంలో. ఓకే, సో ఈ జాయినింగ్ కండిషన్ ఒక్కటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలండి. ఇట్ passes record by record at the runtime to our child query to have an average of it. ఓకే, సో రన్ టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే when it passes one this query will be fired. Okay, 1 equal to 1 and the average will be 1. Average of salary will be 100 and it is not greater than the it is not greater than the average salary, so it will not display. ఓకే, సో జస్ట్ ఈ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి వస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇట్ విల్ రన్ ఫర్ క్వైరీ, ఐ మీన్ బేసిక్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ రన్ ఇట్ విల్ రన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ టు గెట్ ద యావరేజ్ సాలరీ. ఓకే, సో మీరు చూసారంటే ఈ క్వైరీ ఏం చేస్తుందంటే ఎవ్రీ ఐడిని తీసుకెళ్ళి ఈ ఇన్నర్ క్వైరీలో స్కాన్ చేసి ఆ ఆ స- ఆ స- ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఒక ఇప్పుడు 1 తీసుకున్నాను అనుకోండి, దీని యావరేజ్ సాలరీ ఎంత ఉంది? 100 ఉంది. 100 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 100? నో కదా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ, రైట్? సో ఇప్పుడు మరి 7 తీసుకున్నాను అనుకోండి, నాకు డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఈస్ 725. ఓకే, యావరేజ్ ఈజ్ 725. సో సో యావరేజ్ వాల్యూ ఇక్కడ హోల్డ్ అయి ఉంటుంది ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ వచ్చినప్పుడు. ఓకేనా, సో వెన్ వీ రన్ దిస్ ఈక్వల్ ద యావరేజ్ salary for the 7 department is, I mean it is greater than 800. 800 is greater than the average salary కదండి 725. సో దిస్ పర్టికులర్ రికార్డ్ మనకి వస్తుంది. ఓకేనా, సో కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీ ఏంటంటే ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో విత్ ద పేరెంట్ క్వైరీ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ రిజాల్వ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా, ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఇన్లైన్ వ్యూ అండి. ఇన్లైన్ వ్యూ అంటే ఏంటి అంటే వెన్ ఎవర్ వీ రైట్ ఏ క్వైరీ ఇన్ ద ఫ్రమ్ క్లాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే ఐ నీడ్ ఐ నీడ్ ద టేబుల్స్ ఐ నీడ్ ద టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద టాప్ 5 ఎంప్లాయీస్. ఒక్క నిమిషం అండి. సో సారీ, మీరు ఇక్కడ చూసారంటే ఇన్లైన్ వ్యూ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ యూ రైట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద ఫ్రమ్ క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్లైన్ వ్యూ. బట్ సబ్ క్వైరీ అంటే ఏంటి అండి? ఇఫ్ యూ రైట్ ఏ క్వైరీ ఇన్ ద వేర్ క్లాస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ సబ్ క్వైరీ. ఓకే, అది మెయిన్ డిఫరెన్స్ అనమాట. ఇన్లైన్ వ్యూ అంటే ఏంటి, సబ్ క్వైరీస్ అంటే ఏంటి. ఓకేనా, సో ఇది టూ పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సబ్ క్వైరీ అంటే ఏంటి అంటే when you write some kind of select statement in the where class, then that is nothing but subquery. When we write some kind of select statement in the from class, then that is nothing but inline view. ఓకే, సో ఇన్లైన్ వ్యూ ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేస్తానండి. సో మీరు ఇక్కడ చూసారంటే నాకు ఒక క్వైరీ ఉంది. ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ అండి, ఒక్కొక్కటి స్లోగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా, సో బై డిఫాల్ట్ ఇది మీరు చూసారంటే నేను జస్ట్ ఈ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. సో బై డిఫాల్ట్ నాకు ఇలా ఉన్నాయండి శాలరీస్. ఓకేనా, సో నాకు ఈ శాలరీస్లో నాకు టాప్ మోస్ట్ శాలరీస్ 5 కావాలనుకోండి. అట్లాంటి టైంలో మనం ఒక చిన్న సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసుకొని, ఓకేనా, సో ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసేటప్పుడు మనకి డిఫాల్ట్గా సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫెచ్ చేసేటప్పుడు రో నెంబర్ అనే ఒక ఫంక్షన్ని డిఫాల్ట్గా యాడ్ చేస్తుంది అనమాట. రో నెంబర్ అనే సూడోకు కాలమ్ని రిజల్ట్లో డెఫినెట్గా యాడ్ చేస్తుంది. సో ఆ రో నెంబర్ బేస్ చేసుకొని మనం ఈ ఇన్లైన్ వ్యూ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం. ఓకే, సో మనకి నేను చెప్పాను కదండి, ఇఫ్ యూ రైట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్
some kind of select statement in the from class, then that is nothing but inline view. Okay, సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే నేను ఆర్డర్ బై శాలరీ డిసెండింగ్ చేస్తున్నాను. సో నాకు వాల్యూస్ అన్ని స్వాప్ అయిపోయి ఉంటాయి, అంటే పైకి కిందకి కిందకి పైకి అలా స్వాప్ అయి ఉంటాయి. సో ఈ స్వాప్ అయినలో నాకు టాప్ 5 రికార్డ్స్ మాత్రమే కావాలి. అప్పుడు ఒక కైండ్ ఆఫ్ అవుటర్ క్వైరీలో ఒక జస్ట్ ఒక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసి, ఆ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో డెఫినెట్గా మనకి రో ఐడి రో నెంబర్ అనే ఎస్ఏ ఉంటాయి కదా, నేను బై డిఫాల్ట్ చెప్పాను. వెన్ ఎవర్ వీ రన్ ద select statement, it default assign one kind of row value by the backend. Okay, so ఆ row id మనం వాడి జస్ట్ మనం ఒక సింపుల్ లాజికల్ స్టేట్మెంట్ పెట్టుకుంటాం ఏంటంటే, if the row number is less than 3, so then those records are nothing but ఇదిగోండి. ఈ ఈ ఈ ఈ ఈ క్వైరీకి ఇది ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుందంటే, ఈ స్టార్ ఉంది కదండి, ఈ స్టార్కి ఒక ఎలియాస్ లేదనమాట. అంటే సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, సర్లేండి, రోడ్ నెంబర్ అనే పాయింట్ పక్కన పక్కన పెట్టేసేయండి. సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే నేను ఒక ఫ్రమ్ క్లాస్లో రాశాను. ఏం రాశాను అంటే, వీఆర్ ఆర్డరింగ్ ద వీఆర్ రీఆర్డరింగ్ ద salaries, and then based on the salaries will be assigning the values, like with the help of a row number. ఓకే, మీరు క్లోజ్గా వాచ్ చేయండి. Okay, so when we run this statement, right? So let me just execute this statement only without where condition. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసారంటే మనకి ఆర్డర్ అయిపోయినాయి శాలరీస్. అట్ ద సేమ్ టైం రో నెంబర్ కూడా సపరేట్గా జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనం ఇట్లా కూడా మనకి టాప్ 5 శాలరీస్ లేకపోతే టాప్ 4 శాలరీస్ కావాలంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ లాజికల్ స్టేట్మెంట్ ఈ లాస్ట్లో మనం ఈ రో నెంబర్ మీద ప్లేస్ చేసుకుంటే మనకి టాప్ ఫైవ్ శాలరీస్ ఎవరికి అయితే ఉన్నాయో వాళ్ళు తెలుసుకోవచ్చు. అట్లానే ఒకవేళ టాప్ త్రీ కావాలంటే టాప్ త్రీ తెలుసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అట్లా కాదు ఎగ్జాక్ట్గా నాకు థర్డ్ హైయెస్ట్ శాలరీ మాత్రమే కావాలి అంటే వాళ్ళని కూడా మనం ఇట్లా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అర్థమైందండి ఇన్లైన్ వ్యూ అంటే ఏంటో? Yes. హలో, ఇన్లైన్ వ్యూ Yes, sir. ఇన్లైన్ వ్యూ యాక్చువల్గా ఇంటర్వ్యూ ఫ్రంట్లో మనకి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఇన్లైన్ వ్యూ అండ్ సబ్ క్వైరీ, అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీ అండ్ సబ్ క్వైరీ, ఈ 2 పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇంటర్వ్యూ ఫ్రంట్లో ఇన్లైన్ వ్యూ అన్న సబ్ క్వైరీస్ అన్న డిఫరెన్సెస్ అడుగుతారు. లేదు అంటే సబ్ క్వైరీ అంటే ఏంటి, కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీ అంటే ఏంటి, ఇది మెయిన్ డిఫరెన్సెస్ అడుగుతారు అనమాట. సో మీరు ఈ ఇన్లైన్ వ్యూ సబ్ క్వైరీస్ ఈ రెండు మీరు ఓన్గా అర్థం చేసుకోగలిగితే మీరు ఓన్గా మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ మీకు ఇస్తే మీరు యూ విల్ డెఫినెట్లీ రిజాల్వ్ దోస్. ఓకే, అర్థమైంది కదండి? సో మీరు ఇక్కడ చూసారంటే ఒక 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా సేమ్ అనమాట. ఇట్లాంటివి ఇఫ్ యూ రైట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ select statement in the from class, then that is nothing but inline view. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మీరు చూసారంటే ఇక్కడ ఆర్డర్ బై చేసుకున్నాడు వే రో నెంబర్, ఇది కూడా సేమ్ క్వైరీ అబోదే. ఓకేనా, సో ఇట్లా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇదేమో ఎగ్జాక్ట్గా మనకి 5th హైయెస్ట్ శాలరీ మాత్రమే కావాలి అన్నారు అనుకోండి, ఇక్కడేమో టాప్ కదా, ఫిఫ్త్ హైయెస్ట్ శాలరీ మాత్రమే కావాలి అంటే మనకి మైనస్ ఆపరేటర్ ఉంది కదండి. మైనస్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి? మైనస్ ఆపరేటర్, హలో, మైనస్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందండి? ఎవరన్నా ప్లీజ్, వాట్ మైనస్ ఆపరేటర్ విల్ డూ? Sir, it will review. యా ప్లీజ్. Lowest value ఇస్తున్నారు. మైనస్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, మైనస్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందండి? ఫాల్స్ అయినప్పుడు
ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు. సెట్ ఆపరేటర్స్ అండి. యాక్చువల్‌గా టేబుల్ ఏలో 1, 2, 3 ఉన్నాయనుకోండి. మళ్ళీ టేబుల్ బిలో 3, 4 ఉన్నాయనుకోండి. మైనస్ ఏం చేస్తుంది? మైనస్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందండి? ఇదొక ఇట్ విల్ గివ్ నో ద టేబుల్ ఏ మైనస్ రికార్డ్స్. ఆపరేటర్ ఏదైనా 2 టేబుల్స్ లో ఉండే కామన్ వాల్యూస్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. కామన్ వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేయదు, మిగతా వాల్యూస్ డిస్ప్లే చేస్తుంది సార్. ఎస్. యాక్చువల్‌గా కొంచెం థరోగా ఉండండి. యాక్చువల్‌గా మైనస్, సెట్ ఆపరేటర్స్ ఇవన్నీ కొన్ని కొన్ని సినారియోస్‌లో మీరు డెఫినెట్‌గా వాడాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో, మైనస్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది? మళ్ళీ ఇంటర్సెక్ట్ ఏం చేస్తుంది? యూనియన్ ఆల్ ఏం చేస్తుంది? ఇవన్నీ తెలుసుకొని ఉండాలి. అప్పుడే మీరు క్వెరీస్‌ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి మీరు డెవలప్ చేయగలరు ఒక సొల్యూషన్‌ని. ఓకేనా? సో, మైనస్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే టేబుల్ ఏలో ఉన్న రికార్డ్స్‌ని టేబుల్ బిలో లేని రికార్డ్స్‌ని మాత్రం డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే. సో, ఇక్కడ మనకి 1, 2 వస్తుంది. సో, ఆ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఇక్కడ రో నెంబర్ అనేది మనం ఎప్పుడైనా సరే రో నెంబర్‌ని మనం ఆల్వేస్ ఈక్వల్ ఆపరేటర్‌తో మ్యాచ్ చేయలేమండి. ఓన్లీ రో నెంబర్ ఈక్వల్ టు 1 మాత్రమే సక్సెస్‌ఫుల్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో, రో నెంబర్ అనేది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 ఇట్ విల్ వర్క్. Okay, but other than 2 it will not work. Other than 3 also it will not work. Other than 4 also it will not work. Row number will always work with less than operator, less than or equal to operator. Okay, so row number will always work with less than or equal to. It can't deal with you know like equal to or equal 3 operators. Okay, so in that case if you want to get only the fifth highest salary, then first we have to run a query to make sure the five records, I mean top 5 records are placed. And then in the second query, I mean set operators అంటే ఏంటి అండి? టూ లాజికల్ స్టేట్మెంట్స్ ని కంపేర్ చేయడానికి మనకి సెట్ ఆపరేటర్స్ వాడతారు కదా. సో, సెట్ ఆపరేటర్స్‌లో ఫస్ట్ లాజికల్ స్టేట్మెంట్‌లో ఏమో మనం టాప్ 5 రికార్డ్స్ మాత్రమే ఉండేటట్టుగా క్వెరీ రాసుకుంటాం. సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ క్వెరీలో టాప్ 4 ఉండేటట్టుగా రాసుకుంటాం. మైనస్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? ఏదైతే మిస్సింగ్ రికార్డ్ ఉందో ఆ మిస్సింగ్ రికార్డ్‌ని ఫిఫ్త్ హైయెస్ట్ సాలరీగా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. వాట్ హ్యాపెండ్? Something is wrong. ఓకే. సో, నౌ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఒక ఎక్స్ట్రా బ్రాకెట్ ఉందండి. ఓకే. సో, ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకి టాప్ 5 రికార్డ్స్ ఇస్తుంది. ఓకే. టాప్ 5 రికార్డ్స్ ఇస్తుంది. ఈ ఈ చిన్న క్వెరీ ఏం చేస్తుందంటే టాప్ 4 రికార్డ్స్ ఇస్తుంది. సో, ఈ 5 రికార్డ్స్‌లో ఈ 4 రికార్డ్స్ అనేవి ఎగ్జాక్ట్‌గా మైనస్ చేస్తే మనకి ఒక రికార్డ్ వస్తుంది. ఇదే టాప్ 5థ్ రికార్డ్. ఓకే. సో, 6 ఐడీ అనేది టాప్ 5థ్ రికార్డ్ అనమాట. సో, జస్ట్ క్రాస్ వెరిఫై కూడా చేద్దాం. సో, టాప్ 5 అని కొడితే సో, మీరు ఇక్కడ చూసారా 6థ్ రికార్డ్ అనేది టాప్ 5థ్ రికార్డ్. పర్టికులర్‌గా ఈ రికార్డ్ కావాలి అంటే మనం ఇట్లా మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? ఒక స్మాల్ టెస్ట్ అండి. రేపు రేపు ఎవరైనా వచ్చేటప్పుడు జస్ట్ ఈ టేబుల్ ఉందనుకోండి. జస్ట్ ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్. ఓకేనా? సో, నాకు 2 క్వెరీస్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఆ 2 క్వెరీస్ ఎలా ఉండాలి అంటే నాకు ఫస్ట్ హాఫ్ నేను సీక్వెల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు ఫస్ట్ హాఫ్ కనబడాలి. ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్ కనబడాలి. నాకు ఇక్కడ 10 ఉన్నాయి కదా. సో, నాకు ఫస్ట్ రన్ చేస్తే నాకు ఫస్ట్ హాఫ్ కనబడాలి. ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్. మళ్ళీ సెకండ్ క్వెరీ రన్ చేస్తే నాకు సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్ కనబడాలి. ఓకేనా? సో, అట్లా మీరు క్వెరీ డెవలప్ చేయండి. రేపు మార్నింగ్ చూద్దాం. ఓకేనా? అర్థమైందండి? ఓకే సార్.
సో ఫస్ట్ ఆఫ్ నాకు ఒక సీక్వెల్ స్టేట్మెంట్ కావాలి. ఆ సీక్వెల్ స్టేట్మెంట్ ఎట్లా ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ గివ్ మీ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్ ఇన్ ద టేబుల్ అండ్ సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద రికార్డ్స్ ఇన్ ద టేబుల్. ఓకేనా? ఓకేనా? సో ఇది మీరు చేస్తే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మీకు ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని నేనే ఇస్తాను. ఇక్కడ ఉన్నాయండి ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్స్. జస్ట్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ నేను అటాచ్మెంట్లో పెడతాను కదా వాట్సాప్ గ్రూప్లో. సో అక్కడ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకొని అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఈ ఈ 2 క్వశ్చన్స్కి సొల్యూషన్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఓకేనా? ఇంకా మనం జస్ట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాము. రో ఐడి రో నెంబర్ అంటే తెలుసు. రో ఐడి రో నెంబర్ చెప్పాను కదా. చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు చూస్తున్నట్టయితే వీఆర్ యూజింగ్ ఆల్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, ఆల్ ఆపరేటర్స్ మనం మైనస్ వాడుతున్నారు. ఓకే, సో రో నెంబర్ వాడుతున్నారు, ఆర్డర్ బై శాలరీ వాడుతున్నారు. ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ మీకు తెలుసుకుని ఉంటే మీరు చాలా ఈజీగా ఆ క్వైరీ ఏం చేస్తుందో మీరు బ్యాక్ ఎండ్లో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో సార్ ఎనీ ఆపరేటర్ ఆల్ ఆపరేటర్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాను సార్? ఇవన్నీ మల్టిపుల్ రోస్ వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేస్తారండి. మల్టిపుల్ రోస్ వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేస్తారు. ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ సెర్చ్ మెకానిజం ఉంటుందండి. నేను జస్ట్ డీటెయిల్గా తెలుసుకొని మళ్ళీ చెప్తాను. సో ఇదేంటంటే ఫుల్ వాల్ మనకి ఏదైనా ఇన్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అన్ని ఐ మీన్ మనకు ఒక రేంజ్ ఉందనుకోండి ఇట్లా. సో ప్రతి రికార్డ్ని స్కాన్ చేస్తుంటే వెళ్తుంది అనమాట. సో ఈ రెండిట్లో ఒక డిఫరెన్సెస్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ డిఫరెన్సెస్ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తాను. ఓకేనా? సో రేంజెస్ మనం డీల్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ కనుక ఒక సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మనకి రిటర్న్ చేస్తున్నప్పుడు మనం డెఫినెట్గా ఇన్ కానీ ఎనీ కానీ ఆల్ కానీ వాడాలి. ఓకే ఓకే జస్ట్ నాకు తెలియదు ఇంకా సెషన్ ఎంత టైం ఉంటుందో. జస్ట్ ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తానండి థియరిటికల్, రేపు ప్రాక్టికల్ చేసి చూపిస్తాను. ఇదేంటి అంటే వ్యూస్ అన్నమాట. నాకు యాక్చువల్గా నాకు ఒక 50 కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక టేబుల్లో. కొన్ని కాలమ్స్ ఏమో నాకు బిజినెస్ కాలమ్స్ అనుకోండి, కొన్ని కాలమ్స్ ఏమో జస్ట్ కాన్ఫిగరబుల్ కాలమ్స్ అంటే జస్ట్ స్టార్ట్ డేట్, ఎండ్ డేట్, మోడిఫైడ్ డేట్, యూజర్ నేమ్. సో ఇట్లా కొన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో నాకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ కావాలి. ఎట్లాంటి రిపోర్ట్ కావాలి అంటే నేను ఆ టేబుల్ని చూస్తే ఆ టేబుల్ నాకు ఎట్లాంటి కాలమ్స్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఐ మీన్ బిజినెస్ కాలమ్స్ అనేవి డిస్ప్లే చేయకుండా ఓన్లీ హై లెవెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఓన్లీ ఫ్యూ ఆఫ్ ద కాలమ్స్ లైక్ 10 కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 10 కాలమ్స్లో 4 కాలమ్స్ ఏమో అవి రిస్ట్రిక్టెడ్ కాలమ్స్ అనమాట. అవి మనం ఎండ్ యూజర్స్కి చూపించకూడదు. ఓకే, సో కొన్ని కాలమ్స్ ఏమో we can show it to any one of them. It will not harm, it will not break any business. So those columns we can show in the output. సో మనకి కొన్ని కాలమ్స్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి, కొన్ని కాలమ్స్ మాత్రమే సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్ మాత్రమే చూపించడానికి మనం ఈ వ్యూస్ అనేవి వాడతాం అనమాట. వ్యూస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ టు హైడ్ సమ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ కాలమ్స్ ఇన్ ద బేస్ టేబుల్. ఓకే, సో బేస్ టేబుల్ అని చెప్తున్నాను అండి. బేస్ టేబుల్ ఏంటి అంటే మనం ఒక వ్యూని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ వ్యూ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే క్రియేట్ వ్యూ నేమ్ యాజ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ నేమ్ అన్న అనుకోండి. ఈ టేబుల్ నేమ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ టేబుల్ నేమ్ వాడి ఈ వ్యూ క్రియేట్ అవుతుంది కదా. అప్పుడు ఈ టేబుల్ నేమ్ అంటారంటే బేస్ టేబుల్ అంటారు అనమాట. మళ్ళీ చెప్తున్నా అండి, మనం ఏదైతే టేబుల్ నేమ్ వాడి ఒక వ్యూని అయితే క్రియేట్ చేస్తామో ఆ టేబుల్ నేమ్నే బేస్ టేబుల్ అంటారు. మనం ఎప్పుడైతే మనం ఈ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ద వ్యూ నేమ్ అని జస్ట్ ఒక క్వైరీ ఫైర్ చేస్తే ఈ వ్యూ ఏం చేస్తుందంటే ప్రతిసారి బేస్ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ మనం రాసిన సెలెక్ట్ క్వైరీ ఒక స్టేట్మెంట్ని ఫైర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆ రిజల్ట్స్ మాత్రమే మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? అర్థమైందండి సింపుల్ వ్యూ అంటే?
అంటే వ్యూస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ they will have some kind of some kind of columns which I mean ఇక్కడ మనకి అన్ని టేబుల్స్లో ఉన్న అన్ని కాలమ్స్ కాకుండా ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్ మాత్రమే మనం ఒక టేబుల్లో సేవ్ చేసి పెట్టుకోవాలనుకోండి. సో అట్లాంటి పర్పస్లో మనం వ్యూస్ వాడుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది అనమాట. మళ్ళీ దీంట్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఉంటాయి. ఒకటేమో మెటీరియలైజ్ వ్యూ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఇంకోటేమో నార్మల్ వ్యూ అని ఉంటుంది. సో మెటీరియలైజ్ వ్యూ అనేది ఏమో ఫిజికల్ వ్యూ అనమాట. ఇట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే. సో బట్ వ్యూకి ఏమో స్ట్రక్చర్ ఉండదు. ఎప్పుడు మనం వ్యూ స్టేట్మెంట్ కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే, సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అది డెఫినెట్గా బేస్ టేబుల్ హిట్ చేసి వాల్యూస్ని తీసుకొస్తుంది అనమాట ఫ్రంట్ ఎండ్కి. సో మెటీరియలైజ్ వ్యూ ఏంటి అంటే మనం దానికి ఒక షెడ్యూల్ ఫ్రీక్వెన్సీ పెట్టచ్చు అనమాట. ఎలా దానికి ఒక షెడ్యూల్ పెట్టచ్చు. సో ఆ టైం పీరియడ్ వరకు బేస్ టేబుల్లో ఉన్న చేంజెస్ మెటీరియలైజ్ వ్యూలో ఉన్న టేబుల్లోకి రిఫ్లెక్ట్ కావు అనమాట. సో వన్స్ షెడ్యూల్ టైం ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక క్రాస్ చేస్తే మెటీరియలైజ్ వ్యూ ఆటోమేటిక్గా బేస్ టేబుల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని మెటీరియలైజ్ వ్యూ టేబుల్లోకి పుష్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా. సో ఈ 2 టాపిక్స్ రేపు నేను డిస్కస్ చేస్తానండి. రీడ్ ఓన్లీ వ్యూ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ మెంట్ ఫర్ ఐ మీన్ వీ కాంట్ డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిఎంఎల్ యాక్షన్స్. ఓకే. సో ఈ వ్యూస్ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను నేను డీటెయిల్గా. సో జస్ట్ మీకు ఓవర్ వ్యూ చెప్పడానికి చెప్పాను అంతే. సో ఏమన్నా క్వైరీస్ కానీ ఏమన్నా టాపిక్స్ మీరు లాగ్ అంటే కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే చెప్పండి. ఇంకా వ్యూస్ అయిపోతే ఇండెక్సెస్ అయిపోతే మ్యాక్సిమం అయిపోయినట్టే. మిగతా ఇవన్నీ జస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట. వ్యూస్, ఇండెక్సెస్ ఇంకా మిగతా అన్ని జస్ట్ రూల్స్ అనమాట. వ్యూస్, ఇండెక్సెస్ అయిపోతే సీక్వెల్ అయిపోయినట్టే మ్యాక్సిమం. మీకు ఒకవేళ సీక్వెల్ ప్రాక్టీస్కి ఏమన్నా క్వైరీస్ కావాలి అంటే నేను డిస్కస్ చేసి ఇంకొక ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ సీక్వెల్ ఒకటి పెడతానండి గ్రూప్లో. నెక్స్ట్ క్లాస్లో వ్యూస్ను ఇండెక్సెస్ చెప్తాను. ఇండెక్సెస్ అంటే ఏంటో జస్ట్ ఒక పాయింట్ చెప్తానండి. మనకి క్వైరీ కనుక లాంగ్ టైం క్వైరీ కనుక రిజల్ట్స్ ఫెచ్ అవ్వడానికి లాంగ్ టైం పడుతుంది అనుకోండి. అంటే ఇఫ్ ఇట్ టేక్స్ ఆల్మోస్ట్ 1 hour to 2 hours. సో అప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుందంటే మనకి బ్యాడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ వస్తుందన్నమాట. అంటే క్వైరీ లెవెల్లో అంత యాక్యురేటెడ్గా టేబుల్ అరేంజ్ చేయలేదన్నమాట. అట్లాంటప్పుడు వ్యూస్ అనేవి ఇండెక్సెస్ అనేవి ఏం చేస్తాయంటే మనకి ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేసామనుకోండి, అది బై డిఫాల్ట్ మీరు ఏ కాలమ్స్ మీద అయితే ఇండెక్సెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఆ కాలమ్స్ కనుక వేర్ క్లాస్లో ఉంటే ఆ ఇండెక్సెస్ వాడుకొని అది ఏంటి అది యాక్చువల్గా 2 టెక్నికల్ వర్డ్స్ చెప్తానండి. ఫుల్ టేబుల్ స్కాన్, ఇండెక్స్ రేంజ్ స్కాన్ చెప్పేసి 2 టేబుల్స్ ఉంటాయి, 2 టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఇండెక్స్ రేంజ్ స్కాన్ అంటే మీరు డిఫైన్ చేసిన ఇండెక్స్ని వాడుకొని రికార్డ్స్ని ఫెచ్ చేస్తే అది ఇండెక్స్ రేంజ్ స్కాన్ అండి. ఫుల్ టేబుల్ స్కాన్ అంటే ఏంటి అంటే వెన్ యూ రైట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వేర్ క్లాస్, రైట్? Okay, when you write some kind of where class for a particular select statement, the where class column will scan the entire table. If it is having thousands of rows, then this where class will scan all the rows, okay, one by one. Okay, so that is nothing but full table scan. And index range scan ante enti ante